Hi everyone, welcome to another lesson on vocabulary this time. Today we're going to start our sixth module and it's going to be on one of the most important topics in all vocabulary, which is health. Health is the number one priority in our lives, right? So let's start with that, and let's start with the pronunciation actually, with the word health itself, because I hear sometimes people pronouncing it as health, and that kind of makes sense because when we say heal, это как бы вылечиться, heal, и лечить тоже у нас будет heal. Вот heal деген сөз, жаңағы health'тың басындағы төрт әріпше heal деген сөз, ол солай оқылады через и. Но когда мы уже добавляем th, у нас получается health, okay? Деген сөз. Бұл бізде здоровье деген сөз, так что не путаем, пожалуйста. Common situations, let's start with them. Тамақтың ісінуі, вот это вот, не то что емес, больше про ангину. Вот ангина дейміз ғой, это у нас have a sore throat. От слова sore pain, это жаңағыдай ісу, okay? Ісіп тұрған вот болады ғой, это вот sore pain. Have a sore throat деген менде тамақ, sore деген ісіп тұрған, тамақ ісінуі, have a sore throat. For example, I had to avoid cold drinks and it seems to me now that I have a sore throat. By the way, an interesting fact about me is that, құдай сақтасын, конечно, скоро келмей қойсын, но very often have a sore throat, and I don't know why, like I always have to avoid cold drinks in order to avoid sore throats. Okay, have a cough через f, okay, это житель. Это как раз I skipped my classes due to a terrible cough I had last week. Have a headache, бас ауруы, headache. Мы про вот это слово ache поговорим еще. Пишется как аче, но читается как ache, okay? Headache, это бас ауруы. И ол кейбір сондай дене бөліктеріне қол ысылып кетеді да, ache деген сөз. И у нас получается типа сол жердің ауруы деген сияқты. Типа toothache, это у нас тіс ауруы, stomachache, іш ауруы деген сияқты. У нас есть такие вот словечки, okay? Это сейчас мы просмотрим. Have a temperature, температура көтерілуі. Have a temperature. For example, if you have a temperature, you'd better drink more water and get some rest, for example. Это вот у нас жаңағыдай не қызу көтерілуге байланысты, okay? Буквально have a temperature. И interesting thing with the word flu, біз flu демейміз, типа осыған дейін барлығында қойып келдік да, и тут fuck logic, the flu. Но так оно и есть, надо это принять, надо жить с этим, то, что бізде have a flu емес have the flu болады. Это тұмау рату, okay? It's important to stay hydrated when you have the flu to help your body recover quickly. Stay hydrated, это от слова hydrogen, су. Hydrogen деген бізде гидро деген сөздер білесіңдер ғой, гидросфера деген, короче, hydro деген осыдан шыққан ғой, это су, окей? Яғни stay hydrated, это суды как бы керек мөлшерде ішу. Have the flu, да, здесь stay hydrated, это же жидкость көп ішу деген сөз ғой, былайша айтқанда. The flu, я даже не знаю, какое объяснение к этому найти. Просто, опять-таки, надо с этим жить, то, что бұл жақта емес, окей? Have a cold, это суық тию. Байқасаңдар, бәрінде have a cold, have the flu и так далее. Иногда catch деп те айтады. Типа catch a cold. I've caught a cold and that's why I cannot go to university, for example. Это вот про поймать жаңағы холод. Okay, суық тигізу алу. It's not surprising that I have a cold. The weather in Astana has been nasty and dumb for the past several weeks. That's true. Describing pain now, and our favorite word, which is ache, okay? And ache, it's a pain that is not always strong, but often continues and used with certain parts of the body. Ache деген сөз, жалпы ауру деген сөз, okay? И ол етістік те бола алады, зат есімде бола алады. И бұл жаңағыдай бағана айтқанымдай, көбіне not always strong, то есть қатты аурулар емес, но они такие продолжительные боли, знаете, ұзақ уақыт бойы ауыратын, вот, типа күні бойы ауырасың, вот сондай сағаттар бойы ауыратын, вот соны біз ache дейміз. И опять-таки дене мүшелерімен біз жалғаймыз, например, stomachache, это іштің ауруы, немесе асқазанның ауруы, тоже stomachache. Кстати, интересный факт тоже, ағылшындар вообще stomachты, belly ache деп те айтады, прям ішке ше. Stomachache больше про асқазан ауруы, но кейбір кезде стомакты ішке байланысты тоже қолданып жататын, мен естіп байқап жатамын. Еще смотрите, неге байланысты. Билли Айлиштің өлеңі ше. I have a bellyache деген өлең бар ғой. Have a bellyache, это вот сол іш ауруы.
жаңағындай тоже про бабочки в животе тоже можно сказать как bellyache, okay? Піштің ауруы. Stomachache у нас больше про асқазан ауруы, okay? The spicy food I ate last night is the reason of my stomachache today, for example. Дальше, have a backache. Это у нас арқаның ауруы, backache. Back это менде арқа, ache менде ауру, арқаның ауруы, backache. Toothache тоже есть, это тіс ауруы. Ache can also be a verb to describe pain that continues for some time. For example, by the end of the day, my feet were aching. Но у нас нет такого слова, как feetache. Хотя было бы интересно, да, или там footache. У нас нет такого слова, аяқ ауруы деген болмайды. Просто мы можем сказать, аяқ ауруын сипаттаушы, мы можем сказать, my feet were aching, my feet hurt, and I have a sore pain in my feet, for example. То есть вот так вот можно описать хорошо болезни. Дальше осындай ache осы сөздерге ғана жалғанады. Stomachache, backache, toothache, bellyache, headache. А дальше басқа уже нелермен біз не қолданамыз? Жаңағы hurt, уже pain деген сияқты сөздерді қолдана береміз. Например, I have got a pain in my shoulder. Видите? Got a pain in my shoulder after working out. And there is a very funny phrase which is pain in the ass. Это заноза в заднице. Дейміз ғой орыс тілінде типа былайша айтқанда көтеніне бәле болу. Okay? Когда мы описываем какого-то человека, которого нам уже надоел, типа постоянно там проблемаларын айтады, там постоянно он что-то какие-то неге тығырыққа ұшырап қалады. Вот это вот pain in the ass. Okay? Или, например, какой-то бір шаруа, да, көте қиын, сондай көтеніне ауыр тиіп жатыр, это вот тоже pain in the ass деп сипаттауға болады. Тоже такой интересный факт, жазып алсаңдар болады. Ass это көтенчик. Дальше, describing pain. For describing pain, we have another word which is hurt. It's used for stronger and more sudden pain. Okay? For example, my throat hurts when I speak. яғни мен тамағым ауырады, когда я разговариваю. Это жаңағыдай более stronger, то есть ache-қа қарағанда ол қаттырақ ауру. I hit my leg on the table and it really hurts. Көп естіген шығарсыңдар it hurts деген фразаны, типа больно деген сөз. Блин, больно, it hurts. Дальше, itch. Itch деген интересное слово, это қышу. And we added this picture for you to associate it with, right? So my skin was uncontrollably itching after a mosquito's bite. Bite это укус, mosquito это маса. И жаңағы не. От слова mosquito, кстати, москитная сетка дейміз ғой, терезеге жаңағындай сетка жапсырамыз ғой. Вот смысл москитная сетка, неге москитная сетка? Потому что mosquito это маса. Ол көбіне бізде масалардан қорғайды. Bleed это қанау. Bleed от слова blood это қан, bleed это қанау. Tremble. Дірілдеу, tremble. Oh God, my legs started trembling from exhaustion after a long hike in the mountains, for example. Okay, tremble это дірілдеу. Sneeze. Чүкіру. Sneeze. Чүкіру. И осыған кстати, snooze деген сөз бар, но чуть-чуть басқаша болады. Sneeze-ді пока осылай алып қала беріңдер. Shiver это қалтырап дірілдеу. Trembleға қарағанда ол, знаете, вот есть же у нас разница между қалтырау и дірілдеу, да? Tremble, біз именно суықтан дірілдеген кезде біз қалтырап дірілдейміз. Вот это вот shiver. Okay? Когда у нас мурашки уже подходят, это у нас уже shiver у нас будет. Break это синдромы, біз бәріміз білеміз деген ойда. Дальше sprain, созып алу. Растянуть, растяжение, да, например, I have sprained my ankle, это вывихнуть лодыжку. Вот это вот больно. Фото такое көрсетіп, это ankle, окей, лодыжка, ankle, аяқтың сол жері ankle, и когда сендер хоп, деп қисайтып аласыңдар соны, и растягиваете, это у нас sprain. I've sprained my ankle. And indigestion, ас қорытпау, indigestion. For example, indigestion can be triggered by eating too quickly. And it leads to stomachache, right? Вообще, повспоминайте сейчас the last disease that you had, the last illness that you had, right? И попробуйте это все описать сондай сөздермен, осы сөздермен. Очень полезно. For example, maybe the last time you had a headache, right? Or maybe the last time you sprained your ankle, anything can happen. To throw up, very unpleasant word. This is қысу. Overeating can make you feel so full that you need to throw up. Overeating, слишком көп тамақ, переедание, слишком көп тамақ шу, да, от слова over, переедание, eating. So full это тойып кеткенский, короче говоря, слишком тойып кеткенский, so full. To faint, естен танып қалу, to faint, например, she fainted during hot summer parade. Faint.
Помните, я вам еще давала pass out и pass away. Pass away деген бізде қайтыс болып кету, pass out это талып қалу. Тоже fainттің синоним ретінде жүреді. Вот как раз таки pass out, отключиться, естен танып қалу, это то же самое. To come around это ояну, уже жаңағы to come into consciousness, to come into reality, right? Это жаңағы pass out'тан кейін уже когда вы приходите в себя. Это у нас to come around. For example, after I fainted last week, it was very difficult for me to come around, you can say, or to come back to my consciousness. Вот это слово читается как consciousness. Дальше у нас есть такие маленькие injuries, right? Это раны. Раны қалай бізде қазақша болячек, былайша айтқанда сондай не? Жарақат, вот жарақат дейміз ғой. Это a rash, for example, бөртпе, это қыши берген кезде, вот уже у нас получается rash, сыпь. Например, ой, қалай айтшы анау ауруды? Зеленка жақып қоясыңдар ғой еще соған. Ой, господи, забыла. Ветрянка, вот тоже это rash, okay? Bruise это көгерген жер, синяк, bruise. Еще можно сказать black eye, қара көз, black eye. Қара көз деген аттарың болса, кстати, қазақша ат бар ғой тоже. Но black eye деп біз жаман мағынада айтамыз, это когда вы получаете синяк прям в глаз, это либо bruise, либо black eye, okay? Sunburn, күнге күйіп қалу, это ожог, sunburn, ат айтып тұр, я, sun это күн, burn это жағы күйу. Have a blister, это мозоль, когда сендер дейтіп қажап кетеді ғой, вот сол кезде бізде что у нас получается, это blister. Теперь, very important question, disease or illness? We should have started with that, by the way. Disease is used to talk about more serious medical problems. Okay, это более серьезные аурулар уже. And affects certain part of the body. Но это тоже ауру деп аударылады. Illness, да, серьезно тоже, но более minor medical problems. И еще это can also affect your mind. For example, mental illnesses as well as the physical ones require proper treatment, you can say. So mental illness. Смотрите, разница, да? Mental illness и mental disease. Disease это уже прям ласком кеткен, это такие, допустим, биполярное расстройство, там, bipolar disease, такие down disease, да, это такие серьезные проблемы. А mental illnesses это типа anxiety, apathy, да, такие апатия деген сияқты нәрселер. Дальше, тынысы тарылу, ентігіп қалу, это feel breathless. Вот от слова breath, тыныс, less, жоқ, да, breathless, тыныс жоқ. Feel dizzy, бас айналуы, и как раз таки энергетик бар ғой бізде dizzy деген, вот соған байланысты айтылады, кішкене dizzy дәшсең, энергетиктен басың айналады, мен басым айналады, если честно, вот сол dizzy. Dizziness это бас айналуы, типа существительное ретінде. Когда мы теряем аппетит, у нас получается тоже lose appetite, okay? Lose appetite, немесе lose voice, это дауыстың жоғалу, то есть любое вот это потеря, это у нас lose будет уже, okay? Lose an appetite, lose там voice и так далее. Когда без жаңағыдай вирус жұқтырып аламыз өзімізге, это pick up a bug, тоже классное слово, pick up a bug, бізде жаңағыдай неге, bug деген не ғой, мынаны божья коровка, окей, букашка. Вот осыны bug дейді, ladybug деген бар, да, білесіңдер. И pick up a bug, это осыған байланысты айтылады, жаңағы вирусты жұқтыртып алу. Жаңағы клещи соған байланысты кішкене соған келтірген ғой, енді ассоциация ретінде. Suffer from, зардап шегу, өте көп қолданылатын фраза. Suffer from деген, for example, many people tend to suffer from allergies during the spring season. Many people tend to suffer from depression during the fall season, right? То есть осень келген кезде көп адамда депрессия, for example. Теперь, если говорить про уже лечение деген сөз, ол бізде treatment деп аталады. От слова treat – лечить, treatment – лечение. Medication – ем-шара. Medication, и, например, he's taking medication for his heart, you can say. Have some injections – это укол салу. Injection – это укол. Так, tablets, pills, syrups, это у нас жаңағыдай дәрілер, я, таблетки, жаңағыдай дәрілер, пилюли, нелер, капсулы, да, допустим, capsules, syrups и так далее. Painkillers, это обезболивающие, прям буквально. То есть, мен почему люблю эту тему, здесь все налицо. То есть, прям буквально аяғлап тұршы, что мен осындай сөзбін деп. Pain это ауру, killer это өлтіру, все, ауруды өлтіру, окей? Дальше, feel under the weather деген күшті фраза бар, это жаңағыдай ауа райына байланысты көп адам орып қалады ғой. Вот соған байланысты айтылған, feel under the weather, типа, все, я чувствую себя нехорошо, я болею, вот это вот feel under the weather. Feel out of sorts, то же самое. Be on the mend, это
be recovering, be on the mend. От слова бізде mend деген это ремонт, еще и жаңағы выздоровление, восстановление, okay? Например, когда мы говорим recover soon или get well soon, это у нас жазылып кет, тезірек жазылып кет деген сөз, get well soon. And the last one, just what doctor ordered. Это классная идиома, типа that's just what I needed. Типа маған керек де осы еді. Дәрігерінің жазып бергені де осы еді. For example, chicken soup was what the doctor ordered to recover from my nasty fever. Okay, and this is it. And I know that there were a lot of words and phrases and idioms that you have to remember and practice with, but I'm sure that you can do it with the activities and exercises in the platform. Please make sure to associate the words with certain things in your lives, okay? And these words are quite easy, I'd say, to a certain extent, because they, as I mentioned before, прямо айғайлап тұрады, мен осындай сөзбін деген сияқты. So that's it for this video. Expand your vocabulary and make informed decisions about your health. And see you in the next videos. Bye bye.